हॅलो. आज आपण रोटेशनल मोशन, रोटेशनल डायनामिक्समध्ये दोन पार्ट आहेत. त्यातला पहिला पार्ट आहे सर्क्युलर मोशन, जो की आपण रिवाईव्ह केलेला आहे, त्याचं रिव्हिजन झालेलं आहे. आणि त्याच्यातला जो नेक्स्ट पार्ट आहे तो हा रोटेशनल मोशन. तर दोन प्रकारचे मोशन्स आहेत, ट्रान्सलेशनल मोशन आणि रोटेशनल मोशन. आपण टाइप्स ऑफ मोशन अगोदर पाहू, नंतर रोटेशनल मोशन करू. सो in a translational motion, body moves along a straight line. If this is a rigid body, this moves along a straight line. Then in a translational motion, the displacement of every particle in a body is the same. Let us suppose there are different particles A, B, C, D, E, and so on. When this body displaces from one position to another position, displacement between this particle, this particle, this particle, and this particle is one and the same. See this. This is particle. This is the center particle C. When this body moves from initial position A to final position B, the displacement of the central particle is x. At the same time, if we consider this particle and displace the body from position A to B, the displacement between this particle and this particle is one and the same. It means for every particle in a body, the displacement is the same. As the displacement is the same, velocity is the same and acceleration is the same. So the first point, the motion in a translational motion, the motion of a body is along a straight line, is known as a translational motion. In a translational motion, linear displacement, velocity and acceleration is the same for all particles in a body. And third point is, all particles in a body are in motion and no particle is at rest. When body moves from initial position A to final position B, every particle inside the body is in motion. So, in a translational motion, what are the characteristics? First characteristics is its definition. The motion of a body along the straight line is known as a translational motion. Second characteristics, in a translational motion, linear displacement, linear velocity and linear acceleration is the same for all particles. Same particles in a body, and all particles in a body are in motion. That is, every particle inside this body is in motion. That is, no particle is at rest. Then the second type of motion is a rotational motion. In a rotational motion, we will take a rigid body, and this body is rotating about the given axis of rotation, xy. Let us suppose this is a rigid body, and this rigid body is rotating about the given axis of rotation. Whether the motion will be rotational motion will be in clockwise direction or in anti-clockwise direction. So, the motion of a body about a particular axis of rotation is known as rotational motion. So this is the definition of rotational motion. The motion of a body about a particular axis of rotation is known as rotational motion. म्हणजे एखाद्या बॉडीच्या मधून जर ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पास होत असेल आणि त्या ॲक्सिस भोवती जर ही बॉडी रोटेट होत असेल
तर अशा प्रकारच्या मोशनला रोटेशनल मोशन असं म्हणायचं. If we consider the different particles A, B, C on this body, and when this body undergoes the rotational motion, this every particle will describe its own circle. So the angular displacement, let us suppose body rotates from this position to this position. Angular displacement for this particle A, B and C is the same. As angular displacement is same, angular velocity is same, angular acceleration is same. It means in a rotational motion, the angular displacement, angular velocity and angular acceleration is the same for all particles which are in motion. Here the particles which are lying on the axis of rotation, they are not in motion, they are at permanently rest. They do not undergo the circular motion or rotational motion. Therefore, they are at rest. So, all particles present on the axis of rotation are at rest. The different particles which are at different distances from the axis of rotation are having different displacement, different velocities and different acceleration in rotational motion. See the next characteristics. समजा या ठिकाणी आपण ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून वेगवेगळ्या अंतरावर वेगवेगळी पार्टिकल घेतली आणि ही बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करत आहे. तर हा पार्टिकल सर्कल डिस्क्राईब करेल. या सर्कलनं कव्हर केलेला पाथ म्हणजे सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय द बॉडी. या पार्टिकलचं एक सर्कल असेल, त्या सर्कलचा सर्कम्फरन्स म्हणजे डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय द बॉडी. या पार्टिकलचं एक सर्कल तयार होईल, त्याची सर्कम्फरन्स म्हणजे डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय द बॉडी. डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय बॉडी ए, बाय बॉडी बी अँड बॉडी सी आर डिफरंट. ॲज डिस्टन्सेस आर डिफरंट, velocity is different and acceleration of the particle is also different. It means in a rotational motion, for every particle in motion, angular displacement, angular velocity, angular acceleration is the same for all particles, but for different particles which are at different distances from the axis of rotation, they will have the different displacement, different velocity and different accelerations. And the last property of rotational motion is each particle which are in motion will describe a circular path about the given axis of rotation with a different radius. If we consider the different particles which are at different distances from the axis of rotation, when this body undergoes the rotational motion, every particle will describe a circle and its radius is different for different particles. म्हणजे जर हे पार्टिकल्स ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून वेगवेगळ्या अंतरावर असतील तर ही बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करत असताना प्रत्येक पार्टिकल एक स्वतःचं सर्कल डिस्क्राईब करेल. त्यामुळं प्रत्येक पार्टिकलच्या सर्कलची रेडियस ही वेगवेगळी असेल. तर अशा प्रकारचे हे ट्रान्सलेशनल मोशन आणि रोटेशनल मोशनचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये सर्व पार्टिकलसाठी डिस्प्लेसमेंट, वेलॉसिटी अँड ॲक्सेलरेशन हे सेम असतं आणि कोणताही पार्टिकल परमनंटली ॲट रेस्ट नसतो. तर रोटेशनल मोशन मध्ये
angular acceleration, angular velocity, angular displacement is the same for all particles which are in motion. But the displacement, linear velocity and linear accelerations for those particles are different, which are at different distances. So these are the characteristics of translational motion and rotational motion. The next article in rotational motion is moment of inertia. So, moment of inertia, there are two types. Moment of inertia for discrete particles and MI of a continuous and homogeneous body. So, first, MI of a system of discrete particles. Let us suppose this is the axis of rotation and first particle or point mass is kept, M1 is kept at a distance R1 from the axis of rotation. Here second particle of mass M2 is kept at a distance R2. M3, point mass M3 is kept at a distance R3. M4 is kept at a distance R4 and Mn is kept at a distance Rn from the axis of rotation, and all these particles, they are point masses and they are discrete from each other. सुटे particles आहेत हे M1, M2, M3, M4, Mn हे particles सुटे आहेत, त्यांची कंटिन्युअस बॉडी फॉर्म होत नाही, सुटे पार्टिकल्स आपण ठेवलेले आहेत. असे पार्टिकल्स जर असतील, सुटे पार्टिकल्स ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून ठराविक अंतरावर असतील, तर त्याची डेफिनेशन आहे, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल अँड स्क्वेअर ऑफ इट्स डिस्टन्स फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. म्हणजे समजा फर्स्ट पार्टिकल पॉइंट मास M1 आहे, डिस्टन्स R1 आहे, त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ऍक्सिस ऑफ रोटेशन इज M1 R1 स्क्वेअर. हा फर्स्ट पार्टिकलचा झाला. सेकंड पार्टिकलचा मास आणि डिस्टन्स स्क्वेअर घ्यायचं, M2 आणि R2 स्क्वेअर. थर्ड पार्टिकलचा M3 इंटू R3 स्क्वेअर. फोर्थ पार्टिकलचा M4 इंटू R4 स्क्वेअर आणि nth पार्टिकलचा Mn इंटू Rn स्क्वेअर. अशा प्रकारे सर्व सुट्या पार्टिकलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढून त्याची बेरीज करायची. म्हणून पहा, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल अँड स्क्वेअर ऑफ इट डिस्टन्स फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन, अँड दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी is equal to M1 R1 square, M2 R2 square, M3 R3 square dash dash Mn Rn square. First particle, that's a distance square, plus second particle into distance square, plus third particle into distance square. असं fourth particle, fifth particle आणि nth particle ला Mn into Rn square. So this can be written in a form of summation. I is equal to summation I is equal to 1 to n mi ri square. म्हणजे I is equal to 1 ठेवला तर M1 R1 square, I is equal to 2 ठेवला तर प्लस M2 R2 square, I is equal to 3 ठेवला तर प्लस M3 R3 square, R is equal to 4 ठेवला तर प्लस M4 R4 स्क्वेअर, I is equal to n जर ठेवला तर Mn Rn स्क्वेअर. अशा प्रकारे इक्वेशन येईल. म्हणून हे इक्वेशन आपण समेशनच्या स्वरूपात लिहिलेलं आहे. सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a system of discrete particles.
वेगवेगळे सुटे पार्टिकल्स, सर्व पार्टिकल्स एकाच ऍक्सिस ऑफ रोटेशन कनेक्ट केले असतील तर त्या सिस्टीम ऑफ पार्टिकल्सचा मोमेंट ऑफ एनर्शिया काढण्याची ही पद्धत. त्याचं युनिट एम मीन्स मास. Its unit in CGS is gram or in SI system it is kilogram. And distance is a centimeter in CGS and meter in SI system. So its unit is a gram into centimeter square or kg into meter square. Mass multiplied by distance square. Mass multiplied by distance square. So its unit is a gram into centimeter square or kg into meter square. Its dimensions are m to the power 1, l to the power 2, t to the power 0. Then if a body is continuous. If a body is continuous means body is like this. Continuous and homogeneous body. Then take any axis of rotation, axis of rotation about which we are finding that it's a moment of inertia. Then just we have to consider small part of this body that is called as a mass element. म्हणजे या बॉडीचा एक स्मॉल एलिमेंट आपण कन्सिडर करायचा. म्हणजे समजा याचं जर 5 किलोग्रॅम मास असेल तर एक 2 ग्रॅमचा आपण पॉइंट मास या ठिकाणी कन्सिडर करायचा. समजा त्या 2 ग्रॅम पॉइंट मासचं अंतर या ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून जर आर असेल तर हे डिस्टन्स आर आणि हा मास एलिमेंट डीएम. So dm is the mass element which is at a distance r from the axis of rotation. Then moment of inertia for continuous and homogeneous body is given by integration of r square dm. इंटिग्रेशन मेथडनं हे आपल्याला मोमेंट ऑफ एनर्शिया काढता येतो. म्हणजे इंटिग्रेशन म्हणजे काय? It is a process of continuous summation is known as integration. ज्या प्रोसेसमध्ये खंड न येता जर आपण त्याचं समेशन करत असू, त्याची बेरीज करत असू तर त्याच प्रक्रियेला आपण इंटिग्रेशन असं म्हणतो. मग या ठिकाणी इंटिग्रेशन का घेतलं नाही? कारण या ठिकाणी पार्टिकल्स हे सुटे सुटे आहेत, वेगवेगळे आहेत, डिस्क्रीट पार्टिकल्स आहेत, म्हणून या ठिकाणी आपल्याला इंटिग्रेशन घेता येत नाही. आपल्याला समेशन घ्यावं लागतं. डिस्क्रीट पार्टिकल्सचं समेशन होतं. पण या बॉडीमध्ये जे पॉइंट मासेस आहेत किंवा पार्टिकल्स आहेत हे सलग एकमेकाशी कनेक्टेड आहे. ही बॉडी होमोजिनियस आहे, कंटिन्युअस आहे. यासाठी या बॉडीचा एक छोटासा पॉइंट मास घ्यायचा. त्या छोट्याशा पॉइंट मासचं अंतर ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासूनचं किती आहे ते कॅल्क्युलेट करायचं. हे डिस्टन्स आर असेल, हे मास एलिमेंट डीएम असेल तर त्याचा मोमेंट ऑफ एनर्शिया असा होमोजिनियस बॉडीचा मोमेंट ऑफ एनर्शिया I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ आर स्क्वेअर डीएम असा येतो. या दोन्ही फॉर्म्युल्याचा अर्थ एकच आहे, पण मॅथमॅटिकल ट्रीटमेंट देण्याची प्रक्रिया वेगळी आहे. या ठिकाणी सुटे सुटे पार्टिकल्स असल्यामुळं आपण समेशनची ट्रीटमेंट दिली. या ठिकाणी कंटिन्युअस बॉडी असल्यामुळं या ठिकाणी आपण इंटिग्रेशनची ट्रीटमेंट दिली. अन्यथा दोन्ही केसमध्ये युनिट अँड डायमेन्शन सारखेच आहेत. म्हणजे या मोमेंट ऑफ एनर्शियाचे सुद्धा युनिट ग्रॅम इंटू सेंटीमीटर स्क्वेअर और केजी इंटू मीटर स्क्वेअर असंच आहे. किंवा याचे जे डायमेन्शन्स आहेत या मोमेंट ऑफ एनर्शियाचे डायमेन्शन्स हे m टू द पॉवर 1, l टू द पॉवर 2, t टू द पॉवर 0 असेच आहेत. थँक्यू.